I just had a great idea. You guys are gonna love it. Il aura fallu de la patience, beaucoup de patience, mais ça y est, Sur la route, l'adaptation du livre culte de Jack Kerouac a enfin vu le jour. Le film réalisé par le cinéaste brésilien Walter Salles était présenté cette année à Cannes. Dès sa parution dans les années 50, il avait été question d'en faire un film. La route a donc été longue pour que le projet aboutisse enfin. Walter Salles lui-même a passé 8 ans sur ce projet. Les premiers scénarios qui étaient faits dans les années 50 terminaient toujours par la mort de cet instigateur, ce personnage extraordinaire qui est Dean Moriarty. Et c'était une vision très moraliste de ce personnage politiquement incorrect, mais qui brûle comme des cierges dans la nuit, pour reprendre Kerouac. Quand Coppola est rentré dans ce projet en 79, il remet les pendules à l'heure et il essaye de faire de ce film ce qui méritait d'être fait. Je pense que les années 80 ont été des années profondément conservatrices, comme les années 50. Et c'est cela qui a rendu ce projet tellement difficile à cette époque-là. On the Road qui parle de contre-culture, des premiers balbutiements de cette contre-culture, de jeunes qui vivent à fleur de peau, qui essayent le sexe, la drogue pour mieux connaître le monde. C'était difficilement acceptable, vous voyez. Donc, si le film existe aujourd'hui, c'est parce qu'il a une raison d'être aujourd'hui qu'il n'avait peut-être pas il y a 30 ans. J'ai rencontré Dean peu de temps après la mort de mon père. J'étais un jeune écrivain qui voulait aller de l'avant. Roman initiatique sur le thème de la liberté, de l'amour et du plaisir, Sur la route est un livre qui a marqué plusieurs générations, y compris l'équipe du film. Bon, d'abord, j'ai lu le livre à 18 ans et il m'a profondément marqué. Je ne l'ai jamais oublié, c'est un de ces amours de jeunesse que vous n'abandonnez pas. But I immediately was inspired by the sense of adventure. You know, it's a great adventure, this story, you know. Kind of opened my eyes to the possibility of going places that I hadn't thought of going. It made me want to get a car, get a driver's license, have a car, and go and not sleep and do things. It really opened so many doors. Like, I didn't really love reading before I read On the Road, and now I read constantly, and something about the characters and something about the way they lived and their limits and their priorities in life, I wanted to keep up. They really push each other, they love each other so much. I want to find relationships like that in my life that are that challenging and sort of vicariously kind of live through them and learn from the music that they listen to and the books that they read and the artists that they talk about. There are so many aspects of On the Road that is inspiring for someone who's young, not just the spirit of it, which is the most inspiring part. It gives you a yearning for journey and to see the States and to see the world, and you know, it's just, yeah, I could go on forever about it. Parce que les seuls qui m'intéressent sont les fous furieux. Ceux qui ont la fureur de vivre, la fureur de dire, ceux qui veulent tout en même temps, ceux qui ne baillent jamais et ne profèrent jamais de banalité. Pour que les interprètes soient les plus spontanés possibles et rester fidèles à l'esprit du livre, Walter Salles a mis en place des méthodes de travail à part. C'est-à-dire, comme le livre parle du culte du spontané, de la spontanéité constante, de l'improvisation du jazz et du bebop, il fallait retrouver dans notre tournage cette même qualité-là. Walter had this boot camp, he called it, where everybody learned as much as they could about it, and then he encouraged everybody to forget it and be in the moment and see what happens. Rehearse, we had experts coming, experts of the Beat Generation, biographers. We watched films, we listened to jazz, we rehearsed. It was so that we could be given as much information as possible about this time and these people and become comfortable with one another. All of us were such fans of the project and fans of the character that you're really just trying to do the character justice, and once you get into it, knowing what sort of inspires them and makes them tick, it makes it a little easier to improvise within this. Exciting to improvise. It's quite nerve-wracking as well, because, and for me especially, because I'm not speaking with my natural voice.
I'm speaking with another accent, dialect. So I had to work very hard at the dialect so that I could say anything I wanted. It's easier to learn lines than it is to be able to just say whatever you want. It was strange, yeah, but only in retrospect, because when I was there, I didn't have a thought in my head. I was just with everyone. I was just following everyone around and kind of, because Lou Ann Henderson, who Mary Lou is based on, is so far and away a different personality to mine. I'm a follower, and she's running ahead of everyone, and yeah. So I think to play that, I really needed to lose all inhibition, and so when I was there, it was I felt so comfortable. I basically, Walter makes you feel like you can do no wrong, and that is such a good. That's a sign of a great director, is when he's led you to a place, but you feel like you found it together.